წუთებში NDI-ის ბრიფინგი იწყება, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ოფისში ევრაზიის პროგრამების დირექტორი. And we have a former member of the European Parliament as well as member of Parliament from Parlamentis Belgium, ყოფილი წევრი, and minister in Belgium, ბელგიის პარლამენტარი მინისტრი, ნეცოტ ბრუკი. ბელგიის წარმომადგენელი. ნეცოტ ბრუკი, ბელგიის სახელმწიფო მინისტრი და ევროპარლამენტის ყოფილი წევრი. And next to her, we have Janusz Onuszkiewicz, who is a former minister from Poland, as well as the former vice president of the European Parliament. და პოლოს იანუშ ონიშკევიჩი, ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და პოლონეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. And our fearless translator as well at the end. და თარჯიმანი. And with that, I will turn over to Laura Jewett, who will describe a little bit about the purpose of our mission and describe the delegation more broadly. Thank you. სიტყვას გადავცემ ლორა ჯუიტს, რომელიც დელეგაციის მიზნებს და მისიას აღწერს და მოგიყვებათ 2-3 სიტყვით ამ დელეგაციაზე. Thank you, Laura. The purpose of NDI's International Observer Mission was to express support for democracy and democratic elections in Georgia. NDI-ის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის მიზანი არის საქართველოში დემოკრატიული პროცესების და დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების ხელშეწყობა. And I would like to acknowledge the 23 members of NDI's delegation, many of whom are here in the room from 11 countries. და მინდა აღნიშნო 23 წევრი NDI-ის დელეგაციის, რომელთაგან ბევრი ამ დარბაზში იმყოფება და წარმოადგენენ 11 სხვადასხვა ქვეყანას. The delegation held meetings with national political leaders, parliamentary candidates, election officials, NGOs, media representatives, and government officials and the diplomatic community. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს პოლიტიკურ ლიდერებთან, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიის წარმომადგენლებთან და დიპლომატიურ საზოგადოებასთან. And they deployed in teams to 11 regions or locations across Georgia. და ისინი ჯგუფებად გადანაწილდნენ საქართველოს მასშტაბით 11 რეგიონში. They observed voting and counting processes in precincts across the country. ისინი დააკვირდნენ ხმის მიცემისა და ხმის დათვლის პროცესებს მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა უბნებზე. The delegation built on the work of a pre-election assessment mission in June and the work of long-term analysts who have been here in Georgia since August observing all of the pre-election processes. დელეგაცია ეყრდნობა წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებას, რომლის ანგარიში ივნისში წარადგინა NDI-მ, ასევე ეყრდნობა 3 გრძელვადიანი ანალიტიკოსისგან შემდგარი ჯგუფის მიერ გაწეულ საქმიანობას, რომლებიც აგვისტოდან აკვირდებიან წინასაარჩევნო პროცესებს. We are grateful to the National Endowment for Democracy, U.S. Agency for International Development, which have funded the work of this delegation, and along with the Swedish International Development Corporation Agency, have supported NDI democracy assistance programs in Georgia. NDI მადლობას უხდის ორგანიზაციას ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, რომელმაც დააფინანსა დელეგაციის საქმიანობა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად მხარს უჭერს NDI-ის დემოკრატიის გაძლიერების პროგრამებს საქართველოში. And finally, I'd like to note that our delegation consulted with other observer groups, including the International Republican Institute, the OSCE, and Georgian nonpartisan monitoring groups, including ISFED, TI, GAILA, and Public Movement Multinational Georgia. და ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ დელეგაციამ თავის საქმიანობის განხორციელებისას კონსულტაციები გამართა სხვა საერთაშორისო დელეგაციებთან, მათ შორის საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან, EUTOS-თან, ასევე საქართველოში არსებულ მიუკერძოებელ საარჩევნო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო. And now I'll turn to my colleague, Annemie Neitz-Uyttebroek. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგა Annemie Neitz-Uyttebroekს. Thank you very much, Laura. Ladies and gentlemen, good afternoon. I have the
responsibility to report on you about our findings on the election day proceedings. დიდი მადლობა ლორას და დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. მე გაგაცნობთ საარჩევნო დღის ჩვენს დაკვირვებებს საარჩევნო დღეს, არჩევნების დღეს. Generally speaking, I would like to start by saying that yesterday's parliamentary elections started smoothly and calmly, but unfortunately ended with isolated cases of violence. And I would like to add that we consider, obviously, that whatever degree of violence during electoral procedures is completely unacceptable. მინდა დავიწყო იმით, რომ არჩევნების დღე, გუშინდელი დღე დაიწყო მშვიდ გარემოში, თუმცა სამწუხაროდ შემდეგ დასრულდა ძალადობის ცალკეული შემთხვევების გამოვლინებით და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის მიუღებელია ყოველგვარი ძალადობის აქტები და ფაქტები. Yet in spite of that, the vast majority of Georgian voters, poll workers, party activists and candidates demonstrated their commitment to democracy by participating peacefully in the process. ამის მიუხედავად, ქართველი ამომრჩევლის დიდმა ნაწილმა, საუბნო საარჩევნო კომისიის თანამშრომლებმა, პარტიის აქტივისტებმა და კანდიდატებმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მშვიდობიანი მონაწილეობით დემოკრატიისადმი მათი ერთგულება დაადასტურეს. NDI expressly also wants to commend the commitment of the very large number of domestic observers. NDI-ს ასევე უნდა სურს აღნიშნოს დიდი რაოდენობა ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა, რომლებიც წარმოდგენილები იყვნენ უბნებზე. But we feel obliged to point at the fact that some of these observers sometimes could not refrain from interfering in the process in the electoral precincts. თუმცა ასევე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ზოგიერთი დამკვირვებელი ერეოდა საარჩევნო უბნის საქმიანობაში. Nevertheless, citizens were able to cast their votes freely in a mostly calm and orderly process, and nevertheless, the secrecy of their voting was respected. მიუხედავად ყველაფრისა, ამომრჩევლებმა ხმა უმეტესწილად მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მისცეს და ხმის მიცემის ფარულობა უმეტესწილად დაცული იყო. Polling officials for the most part worked diligently over very long hours to organize and execute proper election procedures. საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მთელი დღის მანძილზე მუშაობდნენ დამატებითი საათები იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოთ საარჩევნო პროცედურების სწორად განხორციელებისთვის. And you will forgive me being a woman for noting that in most part the people doing the work were women in contrast to the small number of women candidates. უნდა აღნიშნო თავად ქალი ვარ და უმეტესობა ვინც ვნახე უბანზე მომუშავე ადამიანებისა იყვნენ ქალები, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატების რაოდენობა, რომლებიც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, ქალი კანდიდატების რაოდენობა არც თუ ისე მაღალია. So all over the country and throughout the day, NDI observed a process that did include minor violations, but nevertheless, in global, progressed smoothly. მთელი დღის განმავლობაში NDI-ს დამკვირვებლები დააკვირდნენ პროცესს, რომლის პერიოდშიც აღინიშნა გარკვეული დარღვევები, თუმცა ზოგადად საარჩევნო პროცესები წარიმართა ასე თუ ისე მშვიდობიან რეჟიმში. As I indicated, unfortunately, in some electoral precincts, the counting process was disrupted or even terminated by unruly and, in some cases, violent crowds. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხმის დათვლის პროცესები ზოგ შემთხვევაში შეჩერდა და ზოგ შემთხვევაში შეწყდა და სახეზე იყო არა კანონიერი ხელის შეშლა ხმის დათვლის პროცესისა და ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ძალადობის გამოვლინებების ფაქტებსაც. Clashes occurred at some polling stations, spurred in part by the NDI საარჩევნო გარემოს აჯამებს ეს იყო სპეციალური ბრიფინგიდან პირდაპირ ჩართვა.